Okay, so we'll be starting now. Today, the session will be in main two parts. First, we'll have a brief overview of what happened on the day one of Language Alchemy. So, I'd like the dev lead of CodeClub Aryan, to give a brief overview of what happened on the day one. Hello, am I audible? Yeah, you're audible. So, just a second, I'll share my screen. So, I hope people who were present in yesterday's session are also present today. And yesterday, we started with discussing what is NLP, what are the issues we face while doing natural language processing, why do we have to use machine learning techniques to solve NLP problems, and how machine learning with numbers is different from machine learning in NLP use cases. Then we learned about text reprocessing and text representations, where first we looked at frequency based models and then we looked at embedding models. And in that due process, we had a brief revision of what neural networks were and how the neural networks learn via backpropagation, and how gradient descent and backpropagation work together in helping the neural network optimize its weights and biases. Then we discussed how we are actually forming the word embeddings. If someone had missed the class, you can refer to the notes and the comments here, and I think they are self explanatory. And then we come to the question of how to process these text representations. And for that, we discuss two models: recurrent neural networks. We discuss how recurrent neural networks unroll themselves, how the problems of exploding and vanishing gradients occur, and why RNNs have short term memory. Then we discuss how these problems are solved in LSTM using direct shortcut paths. And here we describe each step of a single LSTM cell, where we come across the forget gate, input gate, and the output gate. And then we talk about how the number of units in a TensorFlow RNN implementation actually looks like in real life. And then we looked at some other examples. So, this is a brief summary of what we did yesterday. And something we missed out upon yesterday was what are some use cases of RNNs and LSTMs. So, these are sequence forecasting, sequence classification, and sequence feature extraction. For example, sequence forecasting is given the temperature for 10 days, I want to know the temperature of the 11th day. Or given 11 words, I want to know what the 12th word is in the sentence. Sequence classification is use cases like sentiment analysis, where given a sentence or a tweet, I want to know if the sentiment expressed here is sad, happy, etc. And sequence feature extraction is mainly in the case of fixed length time series windows, where we take a fixed window of the time series or the sequence and we try to extract features from it, and we later process these features using a neural network. This example was shown here too. Yeah, suppose I have a fixed length sequence. I can use LSTM cells for feature extraction, and then I can use the one second. Yes, this output of the LSTM, which is the newly formed short-term memory, I can use that of every unrolled step to get a feature representation of the sequence. Then I can use a neural network to process it. And I think this covers everything we did yesterday. If you have any questions, you can ask it now, and then we'll start with our topics of the second session.
So, is that all? I mean, do you guys have any questions? You can raise your hand if you have any. Otherwise, we'll move on. And feel free to ask even simple or non-intuitive questions. Hmm. Like, don't think that the question is stupid or something. You're bound to have questions when you're a beginner, all right? So if you don't ask questions, you won't know what's wrong with your understanding. আচ্ছা, বেসিক্যালি আমরা যেটা আর কি আহ, বলি আমি একটু। হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কন্টিনিউ কর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনে আসছি, বল। বেসিক্যালি আমরা এই যে মানে আরএনএন যেগুলো ইউজ করি বেসিক্যালি লাইক কিছু অটো কমপ্লিশনের ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ইউজ করি। আর আর অন্য কোনো এরকম টেস্ট কেসেস আছে? Mm, did you say autocomplete? হ্যাঁ, Autocomplete বললি? হ্যাঁ, অটো কমপ্লিটের ক্ষেত্রে আহ, মানে আমি যেমন ধরো হ্যাঁ। একটা সেন্টেন্স দিলাম, তো মানে এরকম একটা হয় না যে একটা এসে বললাম যে রাইট আ প্যারাগ্রাফ স্টার্টিং উইথ দ্য সেন্টেন্স, মানে হুম, স্টার্টিং উইথ দিস ওয়ার্ডস বলে এখান থেকে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে। তো এই ক্ষেত্রে আরএনএন মানে আরএনএন একটা ভালো একটা মানে ইউজ কেস আছে, বাট বিসাইডস দ্যাট আর কি মানে কি হয় আরএনএন? হ্যাঁ, আমি বললাম রাইট, এটা হলো তোর সিকোয়েন্স কমপ্লিশনের মতো একটা টাস্ক। অ্যান্ড একটা জিনিস আমি অ্যাড করে দিচ্ছি যে অটো কমপ্লিটে কিন্তু আরএনএন এরম ইউজ করে না জেনারেলি। হ্যাঁ, অটো কমপ্লিট ইন গুগল সার্চ গিভস ইউ দ্য রেজাল্ট ইন মানে 1,000 অফ আ ফ্র্যাকশন অফ আ সেকেন্ড। সো ওগুলো জেনারেলি ডিটারমিনিস্টিক ডেটা স্ট্রাকচার কিছু স্মল পোর্শন আমরা স্যাম্পল করে রাখি ক্যাশেতে, ওরকম কিছু একটা, যেরকম ইউল একটু সার্চ করলে জানতে পারবি ট্রাই অর সাফিক্স ট্রি। হ্যাঁ, এরম প্রিফিক্স ট্রি অনেক ব্যাপার আছে, আমি নামটা একটু ভুল বলতেই পারি, বাট ওরম ডিটারমিনিস্টিক ডেটা স্ট্রাকচারের কিছু একটা পোর্শন স্যাম্পল করে ওগুলো ইউজ করে অটো কমপ্লিট করা হয়। অটো কমপ্লিটে কিন্তু আরএনএন ইউজ করা হয় না, বাট ইউ ক্যান ইউজ ইট। অ্যান্ড এনি আদার ইউজ কেসেস, আমি যেরকম বললাম সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিস, আমি আমার যদি সিকোয়েন্সটা ফিক্স লেন্থ হয় আমি ওটার থেকে ফিচার এক্সট্রাক্ট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল আমি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট রিসার্চে ফল ডিটেকশন নিয়ে কাজ করেছিলাম, যেখানে ডিফারেন্ট অ্যাক্সিসে টাইম সিরিজ পাচ্ছিলাম আমি অ্যাক্সেলেরোমিটারের রিডিং, তিনটে অ্যাক্সিসে। সো ওটার আমি যদি একটা ফিক্সড উইন্ডো নেই, ওটাকে আমি এলএসটিএম আর আরএনএন দিয়ে একটা ফিচার এক্সট্রাক্ট করতে পারবো, যেটা বেটার হবে একটা রেগুলার নিউরাল নেটওয়ার্কের থেকে। বিকজ অ্যাজ আই সেড ইন দ্য বিগিনিং অফ ইয়েস্টারডেজ সেশন, যে রেগুলার নিউরাল নেটওয়ার্ক কিন্তু টাইম ডাইমেনশনটা দেখে না, ইট সিজ এভরি ইনপুট অ্যাজ আ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিচার। সেখানে আরএনএন ইনপুটের ফিচারগুলোকে, টাইম স্ট্যাম্পগুলোকে একটা ওয়েতে দেখছে দ্যাট ইট ইজ বাউন্ড বাই দ্য ডিমেনশন অফ টাইম, অ্যান্ড এই ডিমেনশন অফ টাইমটা একটা ফিচার অ্যাড করছে টেকনিক্যালি। আচ্ছা, আই হোপ তোর কোয়েরিটা হয়েছে, আমি তাহলে নেক্সট কোয়েরিটা নিচ্ছি। দো W1 W2 আর র্যান্ডম নাম্বারস। আচ্ছা, এনি ফিক্স রেঞ্জ। আমি কালকে যেরকম বললাম যে আরএনএন এর ক্ষেত্রে এই ওয়েটগুলো, এই W2 ওয়েটটা, এই যে আই হোপ ইউ ক্যান সি, W2 ওয়েটটার উপরে ডিপেন্ড করবে যে গ্রেডিয়েন্টটা এক্সপ্লোড করবে কি ভ্যানিশ করবে। এবার জেনারেলি এগুলো ওয়েটগুলো 0 থেকে 1-এর মধ্যেই চেষ্টা করা হয় রাখার। হ্যাঁ, অ্যান্ড ইনিশিয়ালাইজেশনও ওরকম করেই হয়, হয়তো একটু এদিক ওদিক হলো, কারণ আমি কালকেই বলেছিলাম যে এর থেকে বেশি এগিয়ে আমার কোনো লাভ হবে না। দ্য রেঞ্জ -1 to 1 has same representational ability as the range -infinity to +infinity। তো আমার পুরো লাইনটাকে কনসিডার করার দরকার নেই। এবার এক্সাক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনে টেনসর ফ্লোতে ওরা কিভাবে ইনিশিয়ালাইজ করছে এটা আমি অন দ্য টপ অফ মাই হেড বলতে পারবো না, বাট ইফ ইউ কিপ দিস বিটুইন -1 and 1 কোনো ইস্যু হওয়ারই কথা না, বিকজ দ্য নেটওয়ার্ক উড লার্ন অ্যাকর্ডিংলি। অ্যান্ড একটা ইম্পর্টেন্ট
কনসিডারেশন হলো তোর ইনপুট ফিচারগুলোকে নর্মালাইজ করে নিতে হবে -1 থেকে 1-এর মধ্যে। আদারওয়াইজ এই গ্রেডিয়েন্টে, লাইক ইউ সি আর এই স্টেপ সাইজটাতে ইনপুটটা কিন্তু একটা টার্ম আছে এই ডেল্টাটাতে। সো ইফ ইউর ইনপুট ইজ অলসো ভেরি হাই and not between -1 and 1, your input can also cause bad gradients, ঠিক আছে? So scaling your inputs is a hugely important pre-processing step. And কালকে যেরকম বললাম, weights can be between -1 and 1, না হলে নাই হতে পারে, বাট -1 থেকে 1-এর মধ্যে হলেও it has infinite representational ability. So the real number line is equivalent to the real numbers between -1 and 1. So or even between 0 to 1, সেটা খুব একটা ম্যাটার করে না। 0 to 1 is just multiplicative increase আর shifted -1 to 1, right? -1 to 1 কে একটা ফাংশন বাইজেক্টিভলি 0 to 1 এ ম্যাপ করতেই পারে, অ্যান্ড সিমিলারলি ওটাকে বাইজেক্টিভলি -ইনফিনিটি টু +ইনফিনিটি ম্যাপ করতে পারে। সো এই তিনটের কার্ডিনালিটি সেম, রেপ্রেজেন্টেশনাল অ্যাবিলিটি সেম, all have infinite numbers between them. And but your computer must have enough floating point precision, যে কতগুলো জিরো আছে নাম্বারটার পেছনে আমি সেটা মেমোরিতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। আচ্ছা, যে হ্যান্ড রেজ করেছে সে বলুক। হ্যাঁ দাদা, কালকে বলছিলে না যে ওই একটা ফাংশন আছে যেটা মানে ওই হাইলি ফ্রিকোয়েন্ট ওয়ার্ড গুলোকেও পেনালাইজ করে, মানে লো ফ্রিকোয়েন্সি তো পেনালাইজ ইয়েস, করে। TF-IDF। হ্যাঁ, তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে হাইলি ফ্রিকোয়েন্ট ওয়ার্ডের মধ্যে তো ধরে নিন এই মানে স্প্যাম ছাড়াও মানে এমনি দা টাইপের ওয়ার্ড গুলো যেগুলো এমনিতেই রিপিট হতে থাকে ইয়েস, সেগুলোও তো আছে, তো ওগুলোর জন্য কি ব্যবস্থা? সেটা এবার তোকে আগেন দের ইজ সামথিং কল অ্যাবলেশন স্টাডি, যে তোকে এই যে ডিসিশন স্টেপগুলো আছে, ওয়েট, ফার্স্ট অফ অল দা হলো স্টপ ওয়ার্ড। তুই যে বলছিস যে ওয়ার্ডগুলো এরকম থাকে, দা, ইট, অ্যাম, আই, হ্যাঁ, এগুলো হলো স্টপ ওয়ার্ড। উই রিমুভ দেম অ্যাজ আ পার্ট অফ প্রি প্রসেসিং। আচ্ছা, মানে ওকে, প্রি প্রসেস করার সময় এগুলো সব হ্যাঁ, বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো ঠিকই আছে, তাহলে হ্যাঁ, তো স্প্যাম ছাড়া বাট কিছুই থাকবে। বাট ইউ নিড টু কম্পেয়ার যে প্রি প্রসেসিংয়ে এগুলোকে বাদ দিলে আমার লাভ হচ্ছে কিনা। বাদ দিলে যদি তোর একটু ড্রপ ইন অ্যাকিউরেসি হয়, দেন ইটস ফাইন, বিকজ ইউ আর রিডিউসিং ইউর ইনপুট ডোমেন। বাট যদি খুব একটা লাভ না হয় তাহলে করার কোনো মানে নেই। ওকে দাদা। ওকে, আর কোনো কোয়েরি আছে? আচ্ছা, সো আমি অ্যাজিউম করছি সব কোয়েরিজ ক্লিয়ার। এবার কিছু থাকলে আমি এখানে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ডিএম করে নিবি, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন উই শুড স্টার্ট উইথ দ্য নেক্সট আওয়ার সেশন 2, কারণ অলরেডি 10-15 মিনিটস হয়ে গেছে, ঠিক আছে? সো আই রিকোয়েস্ট শৌনক টু গো হেড অ্যান্ড স্টার্ট উইথ হিস পার্ট। Yeah, thanks, Aryan. I hope everything is clear. So we'll use these concepts today in our class. I'm sharing my screen. Let me know if you can see it. Is my screen visible? Yes. Okay. Yes. Thank you. So going on, today these are going to be the main 4 concepts that we're going to cover. First of all, we're going to see the sequence to sequence neural networks, or something we know as encoder-decoder network as well. Then we're going to introduce ourselves to a certain Mr. O, and then we'll see how these encoder-decoder architectures can be implemented using the basic LSTM blocks that we have done yesterday. And then we'll see how attention modules works, and finally we'll walk into transformers, which are basically the baseline of the current day ChatGPT. So now moving on, the sequence to sequence neural networks, also known as the encoder-decoder modules, you can see the 4 use cases listed towards the left are some of the most crucial NLP required jobs that we have today. Number 1, machine translation.
It's like translating, stuff from one language to another, English to Spanish, English to French. Then we have text summarization, which basically summarizes, what we generally do with ChatGPT. We take a long text and then summarize it to find its abstract. Then, of course, speech recognition, and then question answering. Question answering is a type of text completion. We'll cover all of these in details in the future sessions as well. Now, as the name suggests, you can see on the right hand side that this thing, encoder and decoder. So the encoder is basically the first layer of this model, and the inputs are getting encoded using some technique, and then we get the context vector, which is then passed to the decoder for the final output to be generated. Now, how is this different from the normal LSTMs that we were introduced yesterday? So in LSTM, as you can remember, what we did was we took a single token, we vectorized it, and then passed it to the forget gate, input gate, and then the output gate. So there had to be a one-to-one correspondence between the input and output tokens. So for example, if you had three words in the vocabulary of the input language, input vector, then in the output vocabulary, you'd also need three words like that. But in reality, when we try to translate from one language to another, the vocabulary is quite different. So, like, we'll now move on to the example that we have today. So, we have a certain Mr. O. So, he went to do an intern in France, and he wants to say, I always love you in French. But a simple LSTM can't handle it because input, this has 1, 2, 3, 4, 5 tokens or words, and the output has only 4. So this is not something the LSTM can handle. That's why he comes up with an idea. He will use the previous LSTM blocks only, but he will get an encoder-decoder module with it. So now moving on, this is the basic LSTM based encoder-decoder module that we can imagine. So as you can see, the encoder and decoder, both of them are consisting of the LSTM blocks that we have discussed previously. So as Aryan already said in the previous class and in the summary of today, the previous day's discussion, LSTM blocks can be, we can replicate the LSTM blocks with different weights multiple times to create multiple units of the LSTM blocks, which basically increase the variety of the weights and biases that we generally see. Because we go down and expand on the encoder module, this is how the LSTM based encoder module works. Now, this is the first LSTM block that the embeddings will face. So, I think you all are now quite familiar with the word embedding stuff. So, this is a very small, scaled down version of real world word embeddings. This is just a two-dimensional uh, word embedding, and these two-dimensional word embeddings are first sent through a layer of LSTMs. Now, as you can see in the diagram, there are this shaded part behind it. It's basically another LSTM block, which we are setting more units of LSTM blocks parallelly. Now, in the original paper of the sec to sec model, there were 4 such units of LSTM blocks in parallel, and as we unroll the LSTM block, you all know that the weights and biases of this first LSTM block, basically this is going to be a sigmoid function. This is a tan function. So before this sigmoid and tan functions, we had some weights coming from the input, some weights coming from the short-term memory. So combining both of them, we go into this sigmoid function for
the forget get to find out what percentage of the long term memory we need to retain. And for the input get, we do the same with sigmoid and a tan h. And for the forget get, we do the same thing with a sigmoid and a tan h. So now the weights and biases. So basically, before this, before at this stage, so in the input phase here, we generally have that you know weights and biases, scene of weights and biases, where we multiply the input with a weight, the short term memory with a weight, and then add some bias to it. So the values of W1, W2, B1, B2, everything, those things that someone was asking was for RNN, but for LSTM also, those things are fixed. So for example, if you train an LSTM model and you get a fixed value of W1, B1, once you unroll the LSTM blocks, in the second unrolled LSTM block, here, everywhere, the value of W1, W2, B2, everything will be same. But that is not particularly good for complex data. So what we do is we put multiple units in parallel where we have different weights and biases to like make it more inclusive, to make it more robust. Next, so we all know the output of the LSTM block is generally regarded as the output we get from the short-term memory. So in the same encoder module, we I mean, before unrolling this LSTM block, we take the first word's output and then we pass it again like this through another LSTM block. So, to make it simple for you guys, so we have a word where we, take the embedding of the first word, then we make it pass through a few LSTM blocks which are parallel in unit. So we take the long term output of it and the short term output of it. We send it for the next word, and of course the long term and short term output will be initialized as zeros, and then the short term memory output of for the first word is then again sent back. And we have one more LSTM blocks. I mean, same here you can see there are multiple units in parallel here as well. So we send this output back here again, and then you do the same thing in parallel. So like this, you can see we have created an intricate set of LSTM blocks. And finally, the output that we get from both the long-term memory and the short-term memory is considered as the context vector. Because see, what is happening in the LSTM blocks, essentially you are uh, passing the vectors and then like taking, extracting the most important attributes and features from the text and converting it to a vector. That's why this part is known as the context vector, because this context is something that you are reading from the initial text. So if any one of you have any questions up to this, yeah, go ahead. Bhaiya, can you again explain this encoder module once again? This how this Sure, process is going through sure, in the sure, sure. summarized part. So you remember the LSTM blocks from the last day, right? Yes, sir. Okay. You don't have to call me sir. Oh, So yes, sir. yeah, cool. So see, what is happening is, let's say, let's go back. So we had something like this. I will always love you. So something like this. So the particular example that I have taken, it has a bit smaller vocabulary, but still you can consider this as the word, and let's say all of them, we are tokenizing them individually. So I will always love you. We are breaking it up. Okay. We are big chunking it word by word. Cool. Yeah, So next, what we're doing is, so we're taking the first word. We are finding the embedding of that. So embedding means, I think it was also done in the yesterday's meet. So when you take yeah, yeah. yeah, correct. So you get a vector. Now that vector is passed through the first LSTM block. Now this is not just one LSTM block. There are multiple parallel units side by side, because as I said, for one LSTM unit, even when you unroll it, the weights cannot be changed. So let's say for a particular training instance, you have weights W1, W2, W3, W4 like this throughout in the system. Then the same weights have to be put here. So
essentially, you know, the diversity in the model is decreasing. So that's why we generally increase the number of units and we put multiple LSTM units side by side to the computation. So I hope that's clear, right? That part? Yes, 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 yes. Okay. So you're first taking the first word, then we're doing a bunch of things. So the long-term memory output, that particular thing we're getting from the output gate, we take that, and the short-term memory output, that we take those both, and then we so initially we are starting with zeros for both. For the next input sentence, so in this context, it is going to be will. We take the embedding of will. Input is going to be the sorry. Input is going to be the embedding of will. The long-term and short-term memories are going to be initialized with the output of the previous LSTM block. Means like I means I after embedding of the Correct, output. correct, correct. So, where, Got it. like, if yeah, the output of I, correct. So that, so I, and then this is the will. So that goes in, okay. And Okay. parallelly at the same time, we take the output of the short-term memory. We take that. That is considered as the input in the second layer of the module. Okay, so this is also a LSTM block. Now here we had the embedding as input, correct? Where not able to Uh, understand. in the first layer of LSTM blocks, here, this place. So here the Okay, okay. embeddings were sent as the input. So now what we are doing is we are taking the output of the short-term memory gate, short-term memory lines, and we are taking those as input in another LSTM block. So we are starting both of them with zeros for the long-term and short-term memories, but the input that we are sending is coming from the output of the short-term gate. So if you go back to the example, so I will be here, then we are embedding it here, sending it to the LSTM gate, LSTM module. This is the long-term output, this is the short-term output. So we take the output from the short-term output, and then we take this as the input of the layer 2's LSTM block, which of course has different weights as compared to this one, but this is how we take this output here as the input. Got it? Got it. But yeah, like for giving it a different weight to the layer two, like how it Hmm. helps. As I told you, first of all, like here parallel and different units already have different weights, because of course you think, if you have the only a fixed set of weights. So I hope you have heard, ChatGPT is built of some 175 billion parameters, right? So Yeah, obviously. yeah, correct. So if you think it philosophically for now, how the number of parameter helps a model to get bigger is by increasing the number of parameters. What we generally do is we store more information. We store more information about the patterns. We store more information about the way we need to transform the input, right? Yes, yes. So if if we had only a single layer and without only one unit, nothing in parallel, so then you see we don't have a lot of parameters, we don't have a lot of like a place to hold the information at, give us good enough results, right? Got it, got it. More the Yeah, like experiments or parameter verifications we will do, more correct, accurate correct, we will correct. reach to that output. Got it. Yeah, now it doesn't always mean that if you increase the number of parameters you will do good, because you also have the concept of overfitting in normal machine learning as well. But for these cases it has been seen that of course we can add multiple layers after this, but that's not needed, that will cause some overfitting again. So I mean, you can add of course layers to a certain extent depending on your application, but in general, of course you can keep it as one as well, but then again, as I said, depending on the complexity of your input, your number of layers will vary. How much information you need, that much you need to understand. Okay. Okay. Yeah. So then of course we kind of go through the same procedure in the second layer as well, and then we get the output, which is basically like an encoded version of the input. That's the way we imagine it to be. And So bhaiya, like if we like have a need of another layer three,
Then again, Mm-hmm. that output of that short-term memory would Yeah, go as the input that up will there. go, yeah, that will go up here. Correct, 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 correct. Yeah, Okay, okay, got it. yeah. So any more questions? না দাদা all good. Uh, okay, great. So now what happened is like we have the context vector here. That's, you can imagine that we have sort of encoded the input sentence into some sort of vector representation. So now comes the decoder part. Now what happens here is, generally the way we represent is like, if you go back here, So the I will page is not always, visible. sorry, So the page is not visible. uh, is it visible now? Yes, yes, yes. Okay, so do you see the decoder module now, right? Ha, ha, ha. Cool, cool. So what happens is like when we try to decode a sentence, encode a sentence like this, we generally have some kind of a token that denotes the end of the sentence. So that's what we, kind of say as EOS token. Now, what happens is like when that EOS token also has its special embedding. So when you are trying to decode it, first we're trying to like take the "I will always love you" to the French translation. What we're essentially doing is we are first encoding it into this context vector and then passing it to the decoder module. So for the first step, what the decoder module does is it tries to find out the end EOS token here. So it basically passes the EOS token as the input to this LSTM, the starting LSTM block. Now, these LSTM blocks, the number of these LSTM layers will replicate the number of LSTM layers in the encoder module. So if we had two here, then we are going to have two here. So that's the way we generally do it, and then we pass this EOS token first into the LSTM block. Then we go through the same exact process of doing it. So we have the short term output here, which we put it in the input here. We take the long term and short term and we put it to the next output. And next what we do is here we take the output from the short term memory, which is really important, and then we make it pass through a dense neural network. So for example, let's say the EOS embedding is giving us this result 1 and -1. This entire thing will go through you know some neural network, dense neural network. I hope you all know what dense neural network is. And then after doing a softmax, this is going to be basically the the number of words in the vocabulary, or depending on the kind of embedding you are using, this is going to be really large. And in the final level, you are going to have the output embedding. So next what you do is you take this output embedding, right, and then you take it all the way here. So the next layer, in the next step, what we do is we take this output. So we take this, the output of the first step, and then we paste the embedding here. We take the embedding into the second unrolled LSTM. We go through all the layers and we keep on doing this until we reach the end of statement. So this might be a little bit confusing. Let's just go through it once more. So we start with the end of sentence token. Depending on the convention, you can also you can make any standard token, any standard embedding here. You are taking that, then you are sending it to this LSTM. You are taking the output of the short term get. You are sending it all the way to the second layer of LSTM's input. We're taking the output from the short term memory output gate of the second layer of LSTM or the final layer of LSTM, and then you are we are passing it through a dense neural network layer, and doing a softmax on it, getting the final embedding. Then we are then again sending it to the next layer, to the next unrolled LSTM, and this goes on until we achieve this embedding,
which exactly replicates the EOS tokens embedding that we started with. Once we achieve that, we know that the process is complete and we have the entire sequence of outputs. So this is how the decoder module works. Now, as you can see here, we are starting with the EOS token, and this is all I have explained already. Yeah, and one more thing, embedding functions have already been discussed here, but embedding functions are not a trainable parameters. Like the parameters of the embedding functions are not a part of this encoder decoder module trainable parameters. You all know that. So these are independent encoding. Like if you imagine that, maybe this encode the word embeddings are also going to be trained or something like that. It's not going to happen. As you know, word embeddings are a separate thing. We embed the words into vectors and we pass like this. And this is something I'd like you guys to check after the session. Check what teacher forcing is. So it's a very new concept, or rather, I would say a very ingenious concept to make the training much more effective. We're not going to discuss it in the session itself, but yeah, this is how the decoder module works. So, if any one of you have any question, then just you can ask it now. Bhaiya, one thing Mm-hmm. to ask. That like you're telling that EOS token is taking the like the end token here, right? Means Mm-hmm. in the example you given, I love you, full stop. I'm taking that full stop as the EOS token, right? Okay, okay, you can take that. I mean, Okay, yeah. yeah, okay. Mm-hmm. Then there are five words. Mm-hmm. For example, 1, 2, 3, 4. Here is four. That's not a problem. Mm-hmm. But you tell in while we convert into French, it becomes four. 4 words, Five to exactly. four. Four Uh, words, 4 words, right. correct. Uh, Yeah, how the tokens have been described? Because correct. in the Okay. output also we are taking to till like four what tokens are 0001. Uh, until the output here becomes the embedding of the EOS token. We're taking up to that. Okay. Acha. So we're starting with the EOS token here. We're taking the embedding of it. We're passing it to the LSTM. We're going through this. We're getting some embedding. Okay. This is going to be the Huh. first output. This is going to be the first word. You can, take it like this. We take this. Okay. This becomes the first word. Correct. Then Yes, yes. we send this again. It passes through this again. We get some embedding here. For this example, for Mr. O's example, it's not going to stop at, it's going to not going to stop here. It's going to go all the way up to here. So four tokens. It's not going to, give 0, 0, 0, 1 right after this. And it will go up for forwards, and after that you will have the end of EOS token. Like that. Okay. Okay. Got it. Got it. And to make it work like that, we need to train it. We know it's exactly how we train the normal machine learning models, but again, to make it much more efficient, we have these techniques like teacher forcing, etc. But we can check this later. But imagine this is a normal machine learning algorithm. We're training it. For training, like here we'll put the embeddings ourselves. So for example, I'll just give you a small idea of how teacher forcing works. So we start with the EOS token, correct? Huh. So now it gives some output here. Now let's say it's not J. That it's not I's exact translation in French. But still, while training, what we'll do is we'll, instead of using the predicted words, like predicted words embeddings, we'll take the original words embedding. So we'll embed still will let's say it creates this word yours. It takes this word and produces it as the first input. Still we'll ignore that and we'll use the J as the input word embedding here. Okay. That way we train it. So we make sure that even if it makes a mistake, the sequence. So for example, if we put the wrong prediction here and then somehow make it try to predict the correct one after that, so this will kind of will be training like, it's fine if you have put two just at the beginning and then the second word this thing is coming after that. That's not valid output. So that's why even when you're training, we always try to train through the correct
words, even though the previous output has been wrong. And as already we have seen that we know in while training we know what is going to be the output, so we know there will be exactly 4 tokens. So even if you know we are getting like we are not getting the end of EOS token after 4 iterations. I mean, not exactly iterations. After 4 runs of this LSTM unroll loops, still we are going to stop there and penalize it heavily for that. And then it's going to be the normal back propagation algorithm, kicking in and defining the weights and biases. Acha, Okay, okay. yeah. So does anyone else have any questions? So like if you have any questions, don't put it in the chat box currently because I am just sharing the screen and I can't check it right away. So you can just unmute and ask me. It's fine. Okay. So I hope you have like this is clear to everybody. So now then we are moving to the attention module. So this is the domain where we start, this is the part where we start getting the taste of the incredible innovations that led to ChatGPT. So again, we start with Mr. O. We have he previously tried to do the work with the sec to sec, the sequence to sequence model with the LSTMs. But now in that case it was a single word, I will always love you. But now he has written a letter, so an entire letter, and as the person he is, it's quite long and it has pretty deep words that a normal LSTM would not understand. Why? Now, first of all, as you can see, what we're essentially doing is we are compressing. So the input can be quite large. As I said, if it's a huge letter, then instead of these two or few words, they're going to be instead of these 5 words, they're going to be a number of words here. And what is essentially happening, we can't actually afford a lot of layers here. So because first of all it's computationally expensive, and then as I said, the a fear of the scares of overfitting come into the play. So that's why we have a limitation on the number of layers that we can provide here. And essentially what happens is, however large the input might be, the output is sort of getting compressed to the context vector of this limited size. So that's a huge issue, because if you think, for someone like Mr. O, who has put in who has really given a lot of effort while writing this letter, has very small terms which this this few dimensional context vector might not catch. So that's where we get the idea of attention mechanism. So what is the idea of the idea of attention mechanism is like, so everything, let's say, is the same as before. We have the encoder, we have the decoder, and we have it's a different word, but let's imagine instead of these thing we have I will always love you, I will sorry, I have the entire letter here. So there are multiple long sequence of words here. So this is going to be the first word. Of course we have a lot of stuff like that, so this is going to be quite large. So there are going to be multiple blocks after this, unrolled LSTMs after this. So what happens is, once you go through the same procedure of encoder and decoder, after you put the EOS token as the input here, what we essentially try to do is, so see, we take the output of this block. This is the output. So basically this is going here. We have the output here, this output vector here. Then now what we're trying to do is, we are taking the output from the first word and then finding a cosine similarity between the two. So does anybody of you know what cosine similarity is? No. Okay. So I think you all have done vector algebra, before joining Jadavpur, Yeah. right? Yeah. 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 So what essentially happens in vectors, like you have these two vectors,
you have some angle between them, let's say theta, and you find the dot product of both, which is basically the magnitude of this vector into the magnitude of this vector multiplied with cos of the angle, right? Yes. And of course, that replicates the influence one has over the other, because if we take this vector, that into cos theta is basically the sort of reflection of that vector on this, right? Ah. So yeah, so Yes. if the cos theta value, and as you know, from 0 to 90 degree, as the value of theta decreases, the value of cos theta increases. So you know if in the vector space we have something like this, so then the value of cos theta, the a v cos theta is going to be increasing, right? This actually determines how close are these two vectors in the embedding space. So for example, you know you have words like great and good, they're going to be much closer in the vector space. Now, a way of determining how close these words are is the thing of cosine similarity. What we essentially do here is we try to find the value of cos theta. Cos theta means, we take the embedding of word 1, we take the embedding of word 2, and then we find the dot product of the vectors, and then we divide them by you know the magnitude of the both the vectors. So with that you get the cosine of the angle between them. The higher the angle, the the higher is the correlation between those two vectors. You got this right? You can visualize this, right? Yes, 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 yeah. Like apple and mango would be enough for same category or like that. Yeah, depending on the kind of embedding we use, correct. Yeah. So what we essentially do next is we take the output of the first LSTM block here, and for each of the words we take the output of this LSTM block. So as you can see, this is the first word. We are finding the cosine similarity of the output of the first block and this word. We're finding this. Then we're taking the output of the second, you know, words LSTM blocks output, and then we're finding the cosine distance with the output of the same first block. So, let's recap this once more. We start the journey in the decoder module. We have the long term memory, we have the short term memory. We are passing them in the LSTM block. Then here we are starting with the EOS token as the input, EOS tokens embeddings as the input. We're taking the output from the short term memory of the first LSTM block. We're taking that, and for that output we're taking all the outputs of these individual LSTM blocks for all the inputs in the world. So it will take the input for all, for we'll take the for I, we'll take for will, we'll take for always, like that. So we're going to take for all of these words. Okay. And then after this you can see, so of course if the cosine distance is higher, that means that the words have a higher correlation. Then we basically sort of normalize it using the softmax function. Then what we do is, then we again take the output of the corresponding word. We are taking the output of the word corresponding to the cosine product. Okay, cosine distance. We're taking this again, and here what we're doing is we are sort of multiplying, we're sort of doing a weighted average. So we're multiplying this and the weight, we're multiplying this and the weight, and we're sort of adding them up. And then after all such operations, so this is for the first block, we are getting some embedding here, we are taking that embedding and sending it all the way here. So after this, whatever embedding we get should also go down here. Then we are processing with the same thing, then again we are checking it like that, and in the end, after everything we have done, we just
to the softmax for the last word, and if we get the EOS token, we stop. Is essentially the same thing, just before the previously in the final level here, what we're doing is we were just taking the outputs from this and passing them to a softmax. Now we are taking the outputs, then multiplying them with the corresponding words weighted vectors. So essentially you are sort of putting an extra attention over the particular segment of the input word this output word is coming from. So for example, if I'm not wrong in this translation, love maps to this part. So I'm not sure, I'm not an expert on French, but so basically in the output what will happen is it will know which input word we need to put the attention on. So this will of course create wonders for us, because the problem that was happening was that Mr. O was writing now long the Mr. O was now writing long letters, and he had quite deep words in the letter which were getting ignored. So to put some extra attention on the correct words and to keep these uh, the compression not lose valuable information, we are doing this cosine similarity, and then we're doing the weighted sum. So if you have any questions from this, go ahead. I think something is happening in the meet, but just a second. Yeah, you can ask me. You don't have to like Hello. wait for. Yeah. Go ahead. সো মানে বেসিক্যালি যেটা বলছিলাম যে মানে সফটম্যাক্স ফাংশনটা কি ফার্স্ট অফ অল, এন্ড সেকেন্ড অফ অল একটু মানে ওই কোসাইন সিমিলারিটি পর থেকে একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়, বিকজ আমি ওই জায়গাটা মানে তখন ছিলাম না, আচ্ছা, একটু অফ ছিলাম আর কি। বলছি, ঠিক আছে। তো সফটম্যাক্স ফাংশন, এটা তুই বেসিক মেশিন লার্নিং এর এতে একটু মানে ফলো করিস। বেসিক মেশিন লার্নিং এর যে ভিডিওগুলো আছে ওখানে দেখবি আমরা কি করি, যে একটা নিউরাল নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে যাই, রাইট? একটা বেসিক নিউরাল নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে যখন আমরা পাস করি, ফার্স্ট লেয়ারে আমরা ওই সেই এইভাবে, যেটা আগের দিন আরিয়ানরা পড়িয়েছে তোদেরকে, এইভাবে লাইক দিস উই হ্যাভ স্টাফ লাইক দিস, এন্ড দেন আমার পেন নেই, সো হ্যাঁ 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 ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, রাইট? সো এরপর যেটা হয় সেটা হচ্ছে, আফটার দিস উই ফাইন্ড দ্য ওয়েটেড সাম, হ্যাঁ, and ধরেন আমি এখন for sake of simplicity I am just having these two here and then something like this. এইখানে এটা ম্যাথমেটিক্যালি যদি বুঝতে চাস, এর আগে অব্দি কি হচ্ছে, এর আগে আমরা জাস্ট ফাংশনটা কি করছি, এটা ওয়েটস এন্ড বাসেস, সো w1 ইনটু ইনপুট প্লাস b1 লাইক দিস, রাইট? মানে এটা w1 w2 এরকম আছে, এরকম হচ্ছে। তো এখন অব্দি এই স্টেজে দাঁড়িয়ে একটা আউটপুটে যাওয়ার আগে এটা ফেয়ার সরি সো দিস ইজ ফেয়ারলি লিনিয়ার, দিস ওয়ান। এটাকে নন লিনিয়ার করার জন্য একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন আছে। বেসিক্যালি আমরা ধর এখানে যে আউটপুটটা পেলাম, এটা যদি এক্স হয়, হ্যাঁ, আর এই তোর প্রত্যেকটার জন্য এখানে যদি আমি এরকম পেয়ে যাই কিছু ভ্যালু, দেন হোয়াট উই ডু ইজ ই টু দি পাওয়ার xi ডিভাইডেড বাই সাম অফ অল ই টু দি পাওয়ার xi। সো এসেনশিয়ালি এটা কাইন্ড অফ বলতে পারি সেটা ম্যাপ করে দিচ্ছে আমার ভ্যালুটাকে 0 থেকে 1 এর মধ্যে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা আমাদের নন লিনিয়ারিটি ইন্ট্রোডিউস করছে। এবার আমার এখানে যে একটা ম্যাসিভ রেঞ্জ ছিল, এখান থেকে আমাকে এটা একটা ছোট রেঞ্জের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল ফেলে দিল সফটম্যাক্স ফাংশন। আর এটা তুই আগে অব্দি শুনেছিস, তুই আগে যেটা হয়েছিল দিস পার্টস লাইক এগুলো, এই পার্টটা বুঝেছিস তো? হ্যাঁ মানে ডিকোডার মডিউল মোটামুটি বুঝেছি, একটু একটু Okay. বুঝেছি। আচ্ছা, ডিকোডার মডিউলে কি হচ্ছে? ডিকোডার মডিউলে আমি এখান থেকে আউটপুট নিচ্ছিলাম, যেটা একটা নর্মাল জাস্ট ওই নিউরাল নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে যাচ্ছিল, করে সফটম্যাক্স করে আমি এটা পাচ্ছিলাম। এখানে ওই সেম সফটম্যাক্স কিন্তু, হ্যাঁ, এটা পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখানে ইস্যুটা হচ্ছিল, এখানে আমরা ইনপুটটাকে পুরোপুরি ইগনোর করে দিচ্ছিলাম।
আমরা পুরোপুরি ডিপেন্ড করছিলাম এই জিনিসটার উপরে, এই এখান থেকে যে কনটেক্সট ভেক্টরটা আসছে এটার উপরে। উই আর নট লুকিং অ্যাট দ্য অরিজিনাল ইনপুট সেন্টেন্স। এখন কি হচ্ছে, এখন উই আর টেকিং দিস ইনপুট ইনটু কনসিডারেশন আসবে। সো উই আর টেকিং, লেটস সে প্রথম যেটা ছিল আই, এই ওয়ার্ডটাকে নিলাম, নিয়ে এখানে আমি এটাকে এই আউটপুটটাকে নিয়ে, বেসিক্যালি এই ওয়ার্ডের যে আউটপুট ছিল ফর দ্য এলএসটিএম ব্লক, এইটাকে নিলাম, নিয়ে এখানে যে ইওএস এর যে আউটপুট এটার সাথে এই কোসাইন ডিস্টেন্সটা বের করলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা করে দেখলাম যদি এই ভ্যালুটা খুব বেশি হয়, হুম, তাহলে কি বুঝবো যে এই যে পার্টিকুলার আমার আউটপুটটা আছে এটার সাথে এই ইনপুটের একটা ভালো ম্যাপিং রয়েছে, ঠিক? কারণ কোসাইন ডিস্টেন্স হ্যাঁ বেশি। হ্যাঁ তো এইভাবে আমরা কি করছি, আমরা এখানে পরপর we are taking this, you know, output from here, we're taking this output from here, and for all the input words we're trying to find the cosine similarity distance between them, okay? প্রত্যেকটা ইনপুট ওয়ার্ডের জন্য। ওকে ওকে হ্যাঁ, ওকে। সো এটা করছি, and after that এরপর যেটা আমরা করছি সেটা হলো, এরপর আমরা এটাকে আবার মানে এই ওয়েটের সাথে দেখ, আমরা এই ওয়েটটাকে নিলাম কতটা দাদা ভ্যালু করছে। একটা কোশ্চেন ছিল, হুম, বলছি যদি এইখানে কোসাইন সিমিলারিটিটা খুব লো আসে, মানে মনে করো কোসাইন সিমিলারিটির যে ভ্যালুটা দিচ্ছে সেটা হুম, ফর সাম রিজন খুব ক্লোজ দিচ্ছে, তাহলে হুম। পরে কি করে মানে লস ফাংশনটাকে এমন কিছু করা যায় বা ওটাকে চেঞ্জ করা যায় যাতে ওই অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্সটাকে একটু ভালো করে মানে ডিসিমিলারিটির ক্ষেত্রে যেন ভালো করে প্রেডিক্ট করে, বা দু তিন আহ, রকমের ডিসিমিলারিটিকে দু তিন রকম ভাবে প্রেডিক্ট করে, সেরকম কি করে করা যায়? ঠিক প্রশ্নটা বুঝলাম না, আর ভালো করে বল। মানে তোর এই যে ডিস্টেন্সটা তুই পাচ্ছিস তাই না, হ্যাঁ এটা কিসে কিসে ডিপেন্ড করছে? এটা ডিপেন্ড করছে তোর এখানে যে ওয়ার্ড এমবেন্টটা আছে এটার উপরে, হ্যাঁ এইখানে এর মধ্যে কি ওয়েট সাইন বায়াস হচ্ছে তার উপরে, হুম, আর এইখান থেকে কি কি আসে তার উপর, মানে এরও এখানে ওয়েট সাইন বায়াস হচ্ছে প্রত্যেকটা নাম্বারের জন্য, আর প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের এখানে ইনপুট এমবেডিং রয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ হলো হলো এবার হ্যাঁ এত কিছুর উপরে ডিপেন্ড করছে, দিস ইজ আ ফাংশন অফ অল দিস থিংস, রাইট? হুম হুম এবার এবার এই যে তুই বলছিস না বাড়াবো নিজের মতো কমাবো নিজের মতো, দিস কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন হাউ ওয়েল দিস থিং ইজ কামিং আপ। সো এই যে এক্সাম্পল আগেটা যেটা বলছিলাম এইখানে, যে এখানে তো টিচার ফোর্সিং যে গল্পটা ট্রেনিং এর সময় যদি খারাপ হুম আসে কোনো আউটপুটটা না মেলে, ইটস নট হুম গেটিং বেসিক্যালি লাইক ম্যাচিং দ্য ইউনো এক্সপেক্টেড output sequence, then what you do is we still take the correct sequence, মানে ধরে নে ভুল হলো এটা এই জায়গায়, যে জায়গায় এটা চলে এলো তাও আমি এটাকে এখানে বসাবো, বসে দেন উই গো হেড উইথ দ্য ট্রেনিং। তো এই যে গল্পটা বলছি সেখানে তুই নিজে চেঞ্জ করাতে চাইছিস এটা দরকার পড়ে না, দিস থিং বেসিক্যালি হ্যাপেন্স অন ইটস ওন, ঠিক আছে? মানে এটা তো ভেতরে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট, এখানে তুই কি করে মানে এই ডিস্টেন্সটা ভ্যারি করে কোনটাতে লাভ হবে সেটা বোঝা তোর পক্ষে পসিবল না, এটা ওই গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অটোমেটিক্যালি ব্যাক প্রপাগেশন করে বুঝে নেবে, ঠিক আছে? না মানে আমি বলছিলাম যে মানে মনে করো যেহেতু আমাদের ভোকাবুলারি তো বহুত লার্জ, মানে অনেকটা লার্জ, তো সেই হুম, রকম ক্ষেত্রে মানে কোনো কোনো ওয়ার্ডের খুব সিমিলার মিনিং থাকলো বা সেটা সেম ভেক্টর স্পেসের মধ্যে পড়লো খুব ক্লোজ, সেটা আমি হুম, হুম, চাইছি হুম। সেইটার মধ্যেও খুব ক্লোজ এমবেডিং গুলোর মধ্যেও একটা প্রপার ডিস্টেন্স তৈরি করতে, যাতে মানে ও মানে ও দুটোর মধ্যে কনফিউশনটা কমে। তুই বলছিস যে তো ধর এরকম একটা ভোকাবুলারি আছে যেখানে সব ওয়ার্ডই খুব ক্লোজ, তাই তো? তো হ্যাঁ সেই হ্যাঁ জন্য হ্যাঁ সেই জন্য ওকে, সেই জন্য সব কোসাইন ডিস্টেন্সই এটা হয়ে যাচ্ছে, খুব ছোট মানে খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? এরকম একটা হ্যাঁ হ্যাঁ কোশ্চেন হ্যাঁ বলছিস, রাইট? হ্যাঁ তো হ্যাঁ এইটা দেখ, এটার একদম স্ট্রেট কাট সলিউশন যেটা হয়ে যাবে সেটা যেটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এটাকে আমি স্কেল করে দিলাম। ধরে নে তোর ভোকাবুলারিটা এরকম যে মানে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডই ধরে নে খুব বেশি চলে আসছে এটা, ঠিক আছে? এই এই জিনিসটা, তখন তুই একটা সামান্য এটাকে কিছু একটা 1/something দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলি, করে এটাকে বড় করে দিলি, হয়ে গেল, এই ছোট করে দিলি, হয়ে গেল। তাহলে আরো তোর মানে ইন্টিগ্রেট ডিটেলসটা বোঝা যাবে, মানে এটা এর ভেতরে দরকার পড়লে অটোমেটিক্যালি করবে, কিন্তু সেটা আমাদের কনসার্ন না। তুই ধর তোর কোনো অন্য কোনো ইউজ কেসে বলতে চাইছিস যেখানে তোর ভোকাবুলারিটা খুবই ক্লোজ আর খুব যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড এমবেডিং খুব অল্প ভ্যালু দিচ্ছে, তুই তারপর নর্মাল জাস্ট ডিভাইড করে দেখে নে না, লাইক ইটস অ্যাবাউট দ্য প্রিসিশন, দ্য লেভেল অফ প্রিসিশন দ্যাট ইউ আর লাইক ট্রাইং টু গেট। তো এটা কিছু দিয়ে ডিভাইড করলে আরো ছোট হবে ভ্যালুটা, দেন স্কেল করতে পারলে, নর্মালাইজ করতে পারলে, নর্মালাইজ করে দেখলি যে এই রেঞ্জের মধ্যেও কতটা ডাইভার্সিটি রয়েছে, এরকম করে দেখতে পারিস একটা সলিউশন এটা।
হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমি আসলে চাইছিলাম যাতে অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যায়, রাদার দেন ভ্যালুটার জায়গায় আমি অ্যাঙ্গেলটাকে একটু বাড়াতে চাইছিলাম, মানে স্প্রে মানে টোটাল ভেক্টর গুলো ক্লাস্টার হওয়ার জায়গায় আমি চাইছিলাম একটু ছড়িয়ে যাক যেন অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যায়। হ্যাঁ, এটা একটু আমি আনসার করছি। ফর দ্যাট ইউ নিড টু রিডিজাইন ইউর এমবেডিংস। ঠিক এক্স্যাক্টলি। আছে, এবার এমবেডিং ডিজাইন করা একটা মানে ফিউ $100 কম্পিউটেশনাল কস্ট এমবেডিং ট্রেন করা, সো ইউ ক্যানট রিডিজাইন ইউর এমবেডিংস। দ্য বেস্ট ইউ ক্যান ডু ইজ, যেরকম সৌনক বললো, নর্মালাইজ। অর সাপোজ ইটস আ ভ্যালুগুলো খুব কম আসছে, নিউরাল নেটওয়ার্ক ওটাকে বুঝে নেবে। আগেন, if the lowest similarity value you are getting is 0.38 and the highest is 0.39, ঠিক আছে, still there are infinite numbers between 0.38 and 0.39, so neural network will এক্স্যাক্টলি। automatically scale that। হ্যাঁ, ওয়েট গুলো এক্স্যাক্টলি, ওইভাবেই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এটা অটোমেটিক মানে অ্যাডজাস্ট আমি হয়ে যাবে যত এখানে। রং ট্রেন করবো তত তার উপর ডিপেন্ড করে ওই ভ্যালু গুলোকে হ্যাঁ ঠিক ক্যালকুলেট করবো। or হ্যাঁ you হ্যাঁ can হ্যাঁ। by yourself define a function তো যেটা মিনিমাম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে ওই হুম। দুটোর ডিফারেন্স দিয়ে ডিভাইড করে ইউ ক্যান স্কেল ইট বিটুইন 0 and 1, কোনো অসুবিধা নেই। যেটা বললাম, ও মানে যত বড় আচ্ছা। হয়ে গেল ওটাকে একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে ডিভাইড করে নিয়ে ওটাকে স্কেল করে নিবি, হ্যাঁ ওটাই। আর যেটা হুম। এমবেডিং এর যে গল্পটা আরিয়ান যেটা বললো, দেখ ওপেন এআই এর মতো একটা এত বড় অর্গানাইজেশন, দে অলসো ডোন্ট চেঞ্জ দেয়ার এমবেডিংস ফর দ্যার মডেলস, ঠিক আছে? তো এমবেডিং রিডিজাইন করাটা সাংঘাতিক চাপের কাজ, কারণ এরপর আমরা আসবো ট্রান্সফরমারে, ওখানে দেখবি দ্য এমবেডিংস ডোন্ট জাস্ট ইনকর্পোরেট দ্য মিনিং অফ আ ওয়ার্ড, দে অলসো ইনকর্পোরেট কোন জায়গায় কোন মানে সেন্টেন্সের কোন জায়গায় কোন ওয়ার্ডটা ইউজ হচ্ছে, পজিশনাল এনকোডিংটা অ্যাড হয় এটার মধ্যে। তো এরকম একটা কমপ্লেক্স জিনিসকে ইউ কান্ট রিডিজাইন, যেটাতে তোর ওটা হতে পারে। আই মিন কান্ট না, করতে পারিস, অবশ্যই করতে পারিস, বাট দ্যাটস রিয়েলি এক্সপেন্সিভ, ঠিক আছে? তো তোর ইউজ কেসটার জন্য ইটস বেটার ইফ ইউ জাস্ট স্কেল ইট, ঠিক আছে? হ্যাঁ ওকে। ওকে, কুল। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স রয়েছে এখানে? আচ্ছা, আমি বোধহয় এইটা বলছিলাম একজনকে আর একবার, তো লাইক এটা যেটা হচ্ছে, ইউ আর গেটিং দিস ওয়েটস and then you are multiplying with the output of these LSTM gates for each of the input words, পরে তুই ফাইনালি যেটা পাচ্ছিস ওইটার উপর তুই ওই ডিপ নিউরালটা আছে ওটার উপরে সফটম্যাক্স চালাচ্ছিস, পরে ইউ আর গেটিং দ্যাট আউটপুট। তো তুই যদি দেখতে পাস, দেখ এইখানে লাইক আউটপুট গুলোর জন্য আলাদা আলাদা করে এসে এখানে ছবিটা খুব ভালো দেখা যাচ্ছে না, and this is actually quite difficult for you guys to visualize as well, but what is essentially happening is আগে যেটা হচ্ছিল এটাই, এটা তো ইজি ছিল বোঝা, এটাই হচ্ছে, বাট এখানে শুধু এই আউটপুটটার জায়গায় এটার সাথে আগের, মানে instead of just these context vectors working, we are taking a portion of something back from here, we are sort of finding the level of correlation it has with this input, then multiplying it with that করে একটা এমন ভ্যালু নিচ্ছি যেটার সাথে এটাকে কাপল করলে আমার ফাইনাল যে আউটপুটটা আসবে এটাতে ওই মানে কার থেকে কোন ইনপুটটা আসছে এটা বুঝতে সুবিধা হয়। দ্যাটস দ্য ক্রাক্স অফ অ্যাটেনশন মেকানিজম, ঠিক আছে? এটাকে জিজ্ঞাসা করছিলি, সে কি বুঝলি এটা? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে ওকে। তো আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি সেটা বুঝেছে। তো নাও মুভিং অন দেন। তো এটা ছিল হাউ ক্যান উই ইউজ দ্য অ্যাটেনশন ব্লক ইন দ্য সেম এনকোডার ডিকোডার মডেল, ঠিক আছে? তো এবার আমি এটাকে নিয়ে যাচ্ছি, এক্সপ্যান্ড করে নিয়ে যাচ্ছি আর একটুখানি ব্রডার ডোমেনে। এটা আমরা এবার দেখি যে ম্যাথসটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে, মানে এখানে তো আমরা একটু কি বলবো এলএসটিএম ব্লক দিয়ে এটা করলাম, আর এলএসটিএম ছাড়া কি করে ট্রান্সফরমারের মধ্যে এটা হয় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করি। তো এখান থেকে আশা করছি তোরা এইটুকু বুঝতে পারলি যে the main focus of this attention module is to find the correlation between this input word and this output word. তো এরপর যদি আমি এটাকে এক্সপ্যান্ড করি, ধরে নে এই 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 পার্টিকুলার আমি এই ছবিটা নিচ্ছি থ্রিব্লু ওয়ান ব্রাউনের ভিডিও থেকে। আমি এক্সাম এই সেশনের পর আই উইল সেন্ড অল দ্য রিসোর্সেস এন্ড সেখানে ইউ উইল ফাইন্ড আউট লাইক all the videos that I have referred to, and you should also have a watch of those videos. এগুলো খুব ভালো ভিডিও, ওখান থেকে পড়লে মোটামুটি আফটার দ্য সেশন শিখে যাবি ভালো করে জিনিসগুলো। তো ওরা যেটা করেছিল, ওরা এটা মানে এই অ্যাটেনশন মডিউলের একটা ইউজ কেস দেখাচ্ছিল
where we are using this attention mechanism to find the appropriate vector যেটা থ্রু দিয়ে ইমেজ জেনারেশন হবে। সো ইনপুটে আছে একটা এরকম টেক্সট, আউটপুটে থাকবে একটা ইমেজ, কিন্তু সেই ইমেজের কোরিলেশনটা হবে একটা ভেক্টর স্পেস থেকে। সো বেসিক্যালি ইউ এনকোড দিস এন্টায়ার থিং টু আ ভেক্টর, সেই ভেক্টর থেকে একটা ইমেজে এটা এনকোড হবে, এরকম একটা ধরে নিতে পারি জিনিসটা। তো এটা করার জন্য আমরা কি করছি, সো এই ধরনের ফ্লাফি ব্লু ক্রিচার রোমস দ্য ওভার দ্য ফরেস্ট। সো উই আর ফার্স্ট, এই যে ফার্স্ট লেয়ারটা হচ্ছে সেম ওয়ার্ড এমবেডিং, যেটা একটা বিশাল বিশাল জিনিস, এটা আগের ক্লাসে হয়েছিল। তো এটা ম্যাসিভ ইম্পর্টেন্সের একটা জিনিস ইন দ্য কনটেক্সট অফ এনএলপি। এইখানে যে গল্পটা আছে, দিস ইজ নট জাস্ট ইউর দ্য মিনিং অফ দিস ওয়ার্ড। This, initially, even depending on what kind of embedding we are using, it also encodes a portion of the positional value of this. মানে এই ফ্লাফিটা যদি এই জায়গায় এখানে থাকতো, there may be a possibility that এটা একটা অন্য এমবেডিং হতো even during the initial stage. But let's say we are ধরে নে এখন for now what we are doing is like এই সবকটা going through the same function that they are getting embedded into these vectors. আমার কাছে ভেক্টর গুলো রইলো। এবার এইখানে আমি যেমন তোদেরকে বললাম যে একটা বিরাট বড় সাইজের হয়, সাম 1536 ডাইমেনশনের ভেক্টর হয়। তো এই যে ম্যাসিভ ভেক্টর গুলো, এই ভেক্টর গুলোকে নিয়ে ক্যালকুলেট করা, এই ভেক্টর গুলোর মধ্যে ডট প্রোডাক্ট বের করা সাংঘাতিক একটা ডিফিকাল্ট কাজ। সো হোয়াট ইজ দ্য জেনারেল প্রসিজার? উই সর্ট অফ কনভার্ট these embeddings to a smaller version of it. So basically যে WQ বলে যে ম্যাট্রিক্সটা রয়েছে, তো তোরা তো জানিস যদি আমরা একটা ম্যাট্রিক্স A ক্রস B আর B ক্রস C মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে আউটপুটটা A ক্রস C হবে, তাই তো? তারপর ডাইমেনশনটা A ক্রস C হবে। হ্যাঁ 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 ঠিক। ইয়েস ইয়েস। তো এইখানে আমার যে একটা বড় ধরে নে 1 ইন্টু সাম 1500 সামথিং আছে, এটার সাথে যদি আমি একটা 1536 ক্রস 120 সাইজের একটা ভেক্টর মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে এসেনশিয়ালি আমার এই যে আউটপুটটা হবে সে বিকাম আ 1 ক্রস 128 সাইজ ভেক্টর। তো এটা অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে, দিস ইজ বেসিক্যালি গেটিং ম্যাপড টু আ স্মলার ভেক্টর স্পেস। তো এইটা আমার ফার্স্ট কাজ, দিস ইজ সামথিং উই রেফার টু অ্যাজ আ কোয়ারি। আর এখান থেকে আমি কি করছি, করেসপন্ডিং টু অল দোজ ওয়ার্ডস, ওই সেম ওয়ার্ডের জন্য আমি আবার একটা আলাদা, মানে ওটারও পারপাস সেম কিন্তু এই ওয়েটস গুলো আলাদা হবে, এন্ড এইগুলো আর কি ট্রেনেবল প্যারামিটারের মধ্যে পড়ে। সো আমরা নেক্সট জিপিটি করব, ট্রান্সফর্মারটা আজকে অল্প দেখবো। তো ওখানে আমরা উইল সি দ্যাট দ্য ওয়ে দিস থিংস ফাইনালি চেক দ্য আউটপুট and back propagate from there. In those processes, like these weights will change, but the idea remains the same, যে এর দুটোরই কাজ হচ্ছে sort of to এটাকে ছোট একটা ভেক্টর স্পেসে নিয়ে আসা, এটাকে 1 into 120 নিয়ে আসা। তো এরপর যেটা হচ্ছে যে we are then finding the dot product of these two vectors. তো এই 1 এর সাথে 1, 1 এর সাথে 2 প্রত্যেকটা বের করা হলো, ঠিক আছে? এবার তুই দেখতে পারবি যে লাইক এই যত বড় সাইজ আছে, ইমাজিন দ্যাট দ্য কোরিলেশন ইজ হায়ার, দ্য কোসাইন ডিসটেন্স ইজ হায়ার। তো এটা ধরে যদি আমরা এগোই, দেন উই ক্যান সি যে is my screen set visible? Yeah, sorry, I actually the light here just, yeah, correct, sorry for that, really sorry for that. So yeah, যেটা হচ্ছিল এখানে, what we're doing is like we are trying to find the mapping between these two words, এই ভেক্টরের মধ্যে ম্যাপিং, এই ভেক্টরের মধ্যে ম্যাপিং, এরকম করে করছি। এন্ড যত বেশি হচ্ছে তত বুঝতে পারছি যে এই দুটোর মধ্যে কোরিলেশন তত বেশি, ঠিক আছে? গোয়িং অ্যাহেড লাইক দিস। নাও এখানে আরেকটা জিনিস তোরা নোটিস কর যে একটা ধরে নে a fluffy blue creature roam the Varda forest, and we have a fluffy blue creature roam the Varda forest. We are not finding the dot product between the word fluffy and a, because এটা বুঝে না যে a এই ওয়ার্ডটা, লাইক fluffy এই ওয়ার্ডটা, that should not influence
দ্য ওয়ার্ড এ, বিকজ এটা আগে আছে, এটাকে পরের কোনো জন্য ইনফ্লুয়েন্স না করে। সিমিলারলি ব্লু যেন ফ্লাফিকে না ইনফ্লুয়েন্স করে। তো এইগুলো ইনশিওর করার জন্য আমরা এইখানে দেখ লোয়ার হাফ ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা আপার আপার হাফেই খালি ক্যালকুলেট করছি, লোয়ার হাফটাকে পুরো ইগনোর করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আরেকবার একটু বলো, আমি বুঝলাম না। শিওর শিওর। তো ধরে নে এই যে কাজটা আমাদের আছে, এফ মানে যখন সেন্টেন্স লিখছি আমরা তো লেফট থেকে রাইটে লিখি সেন্টেন্সটাকে, রাইট? তো Yep. আমাদের like a certain word on position I can influence the word on I plus k, যেখানে k একটা পজিটিভ নাম্বার। ফ্লাফি ক্রিচার এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে, ঠিক? কিন্তু এই ফ্লাফি শুড নট গো ব্যাক অ্যান্ড প্লে উইথ দ্য এমবেডিংস অফ এ, ঠিক আছে? এটা আমরা কোনোভাবে অ্যালো হতে দিতে পারি না, কারণ লাইক অ্যাজ এ সেন্টেন্সেস মিনিং আর ফ্রম লেফট টু রাইট, এটা খুব বাজে হবে যদি এইটার এমবেডিং, এইটার পজিশন এটা এফেক্ট করে আগেরটাকে। বুঝতে পেরেছি। দ্যাটস ওয়াই দ্য লোয়ার হাফ অফ দ্য, হ্যাঁ সেই জন্য দ্য আপার হাফ ইজ অনলি ক্যালকুলেটেড। So like this we are finding out the vector distances, the cosine distances here, cosine similarity, and this is like what we are getting out of it. The next step is very important. তো নেক্সট স্টেপ যেটা হচ্ছে, আচ্ছা একটা প্রশ্ন ছিল, বল। এখানে যেটা দেখাচ্ছে ক্রিয়েচারকে খুব কম ইনফ্লুয়েন্স করছে কেন? মানে এটা কি জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল পারপাস? এটা একটা গুড কোয়েশ্চেন, বাট দিস ইজ দেখ ফরেস্টকেও খুব অল্প করছে। হ্যাঁ, বিকজ এটা তো নিজেকেই তো নিজের সাথে সিমিলারিটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম এত কম কেন? এটা ডিপেন্ড, যেমন ফ্লাফিকে ইনফ্লুয়েন্স করলো, ক্রিচারের সঙ্গে হালকা ইনফ্লুয়েন্স বেশি হচ্ছে। এইগুলো পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে আমরা কি এমবেডিং ফাংশন ইউজ করছি তার উপরে। তো আমি যেখান থেকে নিয়ে সেটা বললাম সি ব্লু বানলাম, দে হ্যাভ প্রবাবলি ইউজ দ্য ওপেন আই এমবেডিং ইটসেলফ। তো এইটা পুরো কিন্তু ম্যাথস এর হিসাব, এটা কিন্তু লাইক দে হ্যাভ জাস্ট ফাউন্ড আউট দ্য ভ্যালুজ এন্ড দেন দে হ্যাভ পুট ইট হিয়ার। তো এটা মানে ধরতে পারিস, ইউ ক্যান ইগনোর দিস ফর নাও, বাট তুই যদি এটাকে ফিলোসফিক্যালি ভাবিস, কোনো ইনফ্লুয়েন্স সেইভাবে নেই, কারণ এমবেডিংস গুলো অ্যাজ সাচ কিন্তু ডিরেক্ট কোনো ফিলোসফিক্যাল সিগনিফিকেন্স নেই, দে আর জাস্ট ম্যাপিং আ ওয়ার্ড টু দ্য ভেক্টর স্পেস, রাইট? তো ওই ভেক্টর বলছি এইটা কি যেরকম আমরা নর্মাল মেশিন লার্নিং এ ইউজ করি কনফিউশন ম্যাট্রিক্স, সেরকম কি এমবেডিং গুলোকে ইউজ করছে কনফিউশন ম্যাট্রিক্স এর মতো? কিছুটা বলতে পারিস, ইটস অলমোস্ট লাইক আ কনফিউশন ম্যাট্রিক্স, কিছুটা বলতে পারিস, বাট এটার ইউজ কেসটা ডিফারেন্ট। মানে এটা দেখার জন্য ইটস অলমোস্ট লাইক আ কনফিউশন ম্যাট্রিক্স, রাইট? কারেক্ট। কিন্তু এটার ইউজ কেসটা না, এরপর আসবো তুই বুঝতে পারবি যে এটা কনফিউশন ম্যাট্রিক্স হিসাবে ইউজ হয় না, ইট ইজ ইউজড ফর সামথিং ইভেন লার্জার। এর নেক্সট স্লাইডে আসবো এটাতে। তো ভাবতে পারিস লাইক দিস থিং ইজ অলমোস্ট লাইক আ কনফিউশন ম্যাট্রিক্স, যেভাবে আমরা বের করি কোরিলেশন, ঠিক? অলমোস্ট, মানে দেখ ব্যাপারটা এক না, বাট ভাবতে পারিস। এটার মেইন কাজটা এরপর নিচে আসছি আমি। হ্যাঁ, ইয়া। সো ইফ দিস ইজ ডান, যেটা বলছিলাম এটা ভেক্টর স্পেসে ম্যাপ করছে, তো এটা ম্যাথমেটিক্যাল জিনিস দুটোর মধ্যে। দেখ আমি পুরোপুরি এটা জাস্ট একটা এমবেডিং বের করে ওদের মধ্যে প্রডাক্ট করছি, কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স নেই এটা কম আসার, সেটা দেখতে হবে কেন এটা এসছে ম্যাথমেটিক্যাল। নাও এরপর হোয়াট উই আর ডুইং ইজ, এখানে আমাদের যে ইনপুটটা ছিল, এই যে উই হ্যাড দিস এমবেডিংস, রাইট? সো নাও সি we have some weights corresponding to this. এই যে ভ্যালুগুলো এখানে রয়েছে, এই ভ্যালুগুলো হচ্ছে the dot product. These are the dot products of these two vectors, okay? And এখানে আমরা কি করছি, এই যে এমবেডিং হলো, now we are just for the moment let's say forget about the k. তো k এর কাজ এখানে শেষ হয়ে গেল, k আমাকে এই কতটা কোরিলেশন রয়েছে সেটা বের করে দিয়ে চলে গেল। Now I have the matrix and I have the embeddings, যার সাথে আমি একটা অন্য ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাই করছি, ঠিক আছে? এই ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু সাইজে বড়, এই ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু ছোট না। এই ম্যাট্রিক্সটা is mapping the input to a larger vector space, equally large vector space as well. বাট এটার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স এভাবে ভাবতে পারিস যে মানে লাইক তোর একটা ইনপুট এমবেডিং ছিল, ওটাকে ডাইভার্সিফাই করে আমি আর একটা তোর সর্ট অফ আরো কিছু ওয়েটস অ্যাড করে ওটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, করে
সিমিলার ডাইমেনশন আর একটা আউটপুট ভেক্টর পেলাম। তো এটার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অ্যাজ সাচ না হলেও এটার ম্যাথামেটিক্যালি হেল্প করে এটাকে। তো ফিজিক্যালি এটা বোঝানো একটু মুশকিল কি করে এই ডাব্লিউভিটা হেল্প করছে আমাদের, বাট ম্যাথামেটিক্যালি এখন বুঝে নে যে উই আর টেকিং আনাদার। সো ধরে নে এটা ছিল কি 1 × 1536, আমি এটা 1536 × 1536 ভেক্টর নিলাম, দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, এন্ড দেন ইউ আর এগেইন গেটিং দ্য সেম 1 × 1536 ইয়ার। এরপর যেটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে what we're trying to do is এইটার সাথে এই করেসপন্ডিং ওয়েটগুলোকে মাল্টিপ্লাই করলাম, এটার সাথে করেসপন্ডিং ওয়েটগুলোকে মাল্টিপ্লাই করলাম। এভাবে করতে 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 এই পার্টিকুলার ওয়ার্ডটা একে কতটা ইনফ্লুয়েন্স করছে তার একটা মেজার আমরা এই v1 ইন্টু এ ওয়েট দিয়ে পাচ্ছি, এন্ড দেন উই আর গেটিং দিস হিয়ার। এভাবে আমরা পেতে থাকছি এই এই যে জিনিসটা ডেল্টা E2, ইট ইজ বেসিক্যালি by what amount do we need to shift E2 to get the new desired position. So basically এই আগের A fluffy, এই আগের A কিভাবে এটাকে মানে ইনফ্লুয়েন্স করছে, এই ফ্লাফি কিভাবে এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে, এই ব্লু কি করে এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে, অল দিস থিংস একটা ফার্স্ট লেয়ারের পর এর মধ্যে চলে এলো, অ্যান্ড উই গেট দিস নিউ ভেক্টর যেটা is basically all the the changes that we require from the original input, ঠিক আছে, from the original embeddings. তো নেক্সট স্টেপে আমরা কি করছি, এটা নিচ্ছি, নিয়ে এটার সাথে ওই যেটা চেঞ্জ দরকার ওটাকে অ্যাড করছি, করে আমরা এটাকে পেয়ে গেলাম এই নতুন যে আমার একটা সেট অফ এমবেডিংস। এবার নেক্সট ইয়ারে কি হবে, এই জিনিসটাই আবার এখানে চলে আসবে, এটা আবার এখান থেকে এখানেও চলে আসবে, করে আমরা আবার এই স্টেপটাকে কন্টিনিউ করবো ফর সার্টেন নাম্বার অফ স্টেপস টু রিফাইন দিস ভেক্টরস ইন্টু সামথিং মোর ইউজফুল, যেখানে পজিশনাল এনকোডিংটা খুব ভালোভাবে অ্যাকাউন্টেড ফর। যেটা বলছিলাম ইনিশিয়ালি যদি এখানে এমবেডিং এ পজিশনালটা নাও থাকে, আফটার দ্য অ্যাটেনশন মেকানিজম এখানে ফর শিওর একটা এখানে পজিশনাল এনকোডিং চলে আসবে। এবার এই যে ভেক্টরটা দিয়ে পেলি ফাইনালি, সেই ভেক্টরটা দিয়ে তুই আর অনেক কাজ করতে পারিস, যেটা আমরা এরপর ট্রান্সফরমারে যাবো। সো এইটুকু মানে আপ টু দিস দ্য মেন, দেখ এখানে এটা নাম হচ্ছে সেলফ অ্যাটেনশন, তার কারণ এখানে একটা আমি ওয়ার্ড নিচ্ছি, এখানে যে সিকোয়েন্স নিচ্ছি এখানেও সেম সিকোয়েন্স, এখানে যে সিকোয়েন্স ছিল এ ফ্লাফি ব্লু ক্রিচার এখানেও সেম সিকোয়েন্স। টেকনিক্যালি এটা সেলফ অ্যাটেনশন, কারণ এই নিজেরই এই সেম সিকোয়েন্সের আর্লিয়ার কোনো টোকেন থেকে সিমিলারিটি বের করার চেষ্টা করছে, এটার নাম হচ্ছে সেলফ অ্যাটেনশন। আর এই সেলফ অ্যাটেনশনের মেইন কাজ ফর নাও ইজ টু এনফোর্স দ্য পজিশনাল এনকোডিং, ঠিক আছে। আর ম্যাথটা নিশ্চয়ই বুঝলি এর মধ্যে। আপ টু দিস ওকে, কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারিস। ঠিক আছে, তো ধরলাম কোনো কোশ্চেন নেই। তো এখানে একটা ছোট্ট জিনিস সেটা আমার বলা দরকার ম্যাথামেটিক্যালি, সেটা হচ্ছে যে এখানে শুধু আমরা ডট প্রোডাক্ট করছি তা না, ডট প্রোডাক্ট করে আমরা তার সাথে একটা বেসিক্যালি উই টু ডিভাইডেড বাই রুট অফ দ্য ডাইমেনশনস, বাট এটা জাস্ট একটা স্কেলিং, যে প্রশ্নটা করছিল আমাকে কোসাইন নিয়ে একটু আগে, আমরা যে স্কেলিং করি স্কেলিং এর গল্প, এটা ইগনোর করতে পারিস, এটা হলো মেন এটার গল্প। তো উই আর নাও ডান উইথ দ্য অ্যাটেনশন মডিউল। তো লাস্ট যেটা আমাদের পড়ে রয়েছে যেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার্স। আমি জাস্ট নামটা দিচ্ছি ট্রান্সফর্মার্স দ্য ফল অফ এলএসটিএম, কারণ এর আগে এই যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম আমি এখানেও অ্যাটেনশনের মধ্যে এনকোডার ছিল। এরপর যেটা হবে আমরা দেখবো এলএসটিএম এর থেকে অনেক ভালো একটা সলিউশন, অনেক কম্পিউটেশনালি ফিজিবল একটা সলিউশন আমাদের কাছে আসতে চলেছে। কি ব্যাপার, নো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ লাইক মিস্টার সে ফাইনাল রিজেক্টস মিস্টার ও, তো সে খুবই দুঃখ পেল। তো নাও হি ট্রাইস টু লাইক আপগ্রেড হোয়াট এভার হি ডিড বিফোর। তো এই আপগ্রেড করতে করতে হি ফাইনালি কেম আপ উইথ ট্রান্সফরমার্স। এটা কোনো আসল স্টোরি না, আই হ্যাভ জাস্ট মেড ইট আপ ফর ইউ গাইস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তো ট্রান্সফরমারের মধ্যে যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ যেটা এলএসটিএম এর মধ্যে হচ্ছিল না, ফার্স্ট থিং ইজ দ্য স্পিড। এলএসটিএম এ কি হচ্ছে দেখ, এলএসটিএম এ উই আর পাসিং দ্য ডেটা সিকোয়েন্সিয়ালি, এলএসটিএম ইনপুট হলো এখান থেকে এখানে গেল, এই যে আউটপুটটা এখানে আমার কাজে লাগছে, রাইট, দিস ইজ সিকোয়েন্সিয়াল। বাট ট্রান্সফর্মার যেটা হবে এটা প্যারাল প্রসেসিং করতে পারবে। তো এটা ইমিডিয়েটলি এটা আমাদের অনেক বেশি কম্পিউটেশনালি ফিজিবল হয়ে গেল, কারণ এখন জিপিইউ চলে এসেছে, উই ক্যান ডু প্যারাল প্রসেসিং ইন মাচ হায়ার পেস, ইটস মাচ মোর ইউজফুল হলো। অ্যান্ড দেন
আরেকটা যেটা এক্সাম্পল দিলাম, দিস ইজ বেসিক্যালি an advantage over the basic attention plus LSTM that we proposed. আর এই লং রেঞ্জ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা we already have discussed this, যে attention দিয়ে যেটা আসছে এটাই। And after this Mr. O is again all ready for chapter number 2. So now going on, এটা আমাদের ফাইনাল টপিক আজকের। দিস ইজ দ্য আর্কিটেকচার অফ দ্য অ্যাটেনশন ব্লক। তো এটা আমি খুব ডেপথে এটাতে যাবো না, কারণ দিস ইজ আ বিট difficult concept for even for any undergraduate student to understand এর ভিতরে ম্যাথমেটিক্যালি কি হচ্ছে না হচ্ছে। এটা আমি জাস্ট এরকম করে বলতে চাইছি, দেখ what happening is like ইনপুট এমবেডিং এখানে এলো, ইনপুট যেরকম ছিল, দেন এখানে মাল্টি-হেড অ্যাটেনশন যেটা রয়েছে, দিস ইজ বেসিক্যালি আ আপডেটেড ভার্সন অফ দিস সেলফ অ্যাটেনশন মডিউল ইটসেলফ। এই সেলফ অ্যাটেনশন মডিউলকে তুই প্যারালি যখন অনেকগুলো হেডে একসাথে রান করবি, তখন ওটাই হয়ে যাবে মাল্টি-হেড অ্যাটেনশন। সেটা আমরা করছি, করার পর দেন ওই মাল্টি-হেড অ্যাটেনশনের পর আমি যে এইখানে যে নতুন যে আপডেটেড এমবেডিং গুলো পেলাম, একবার ওই মাল্টি-হেড অ্যাটেনশনটা একবার বলবে, শুনতে পেলাম। মাল্টি অ্যাটেনশনটা বললাম যে ইটস জাস্ট দ্য সেম সেলফ অ্যাটেনশন থিং উইথ মাল্টিপল স্টার্টিং হেডস। মানে এখানে যে কি করছে, সেখানে যদি একটা এইভাবে ক্যালকুলেট করলি, তো এই জিনিসটাই প্যারালি ধর অনেকগুলো একসাথে হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে এখানে ধরে নে, এখানে তুই এটা করে একটা মানে E1 এইগুলো পেলি, ঠিক আছে, সরি এইগুলো পেলি। এবার এটার সাথে তুই ধর আরো একটা মানে এই সেকেন্ড যে হেডটা, এটা থ্রু দিয়ে ক্যালকুলেট করে ইউ গেট E ডবল ড্যাশ, এটা থ্রু দিয়ে পেলি E ট্রিপল ড্যাশ, লাইক দিস, ঠিক আছে? দিস ইজ মাল্টি অ্যাটেনশন। এটা সেলফ অ্যাটেনশনের একটুখানি জাস্ট মডিফাইড ভার্সন। এটা ইটস নাথিং। তো এটা হলো ওখানে মাল্টিপল অ্যাটেনশন, বুঝতে পারলি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো মাল্টি অ্যাটেনশনটা হলো, দেন আফটার দ্যাট এই যে আমরা আউটপুট গুলো পেলাম, দিস থিংস গো থ্রু আ ফিড ফরওয়ার্ড নিউরাল নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে? এবার এই ফিড ফরওয়ার্ড নিউরাল নেটওয়ার্ক, তারপরে নরমালাইজেশন করে এইখানে যে খেলাটা হচ্ছে, এইখানে দেখ দিস ইজ দ্য এনকোডার টেকনিক্যালি। কারণ এই ইনপুট এমবেডিংটা এখান থেকে এলো, এই ওয়ার্ড গুলো এভাবে তো এনকোডেড হলো, মানে দাদা পর। হ্যাঁ বল। বলছিলাম ওই কার্সরের সাইজটা কিছু একটু বড় করতে পারবে কিছু, কেন কি ওটা তো ব্লু পয়েন্টটা দেখতে অসুবিধা। ওকে 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 ওকে, দাঁড়া আমি লেজার পয়েন্টার করলে বোধহয় সুবিধা হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বেটার বেটার বেটার। ঠিক ঠিক ঠিক। তো এখানে আমার মাল্টি অ্যাটেনশনটা দিয়ে আমি স্টার্ট করলাম, দ্য সেম থিং যেটা বললাম ওটা। ইনপুটটা এলো, মাল্টি অ্যাটেনশনে এলো, আপডেটেড হলো, হওয়ার পর মাল্টি অ্যাটেনশন দেখে যেটা বললাম যে এইগুলো এই সেম ইনপুট এমবেডিং যেটা ডিভাইডেড ইন মাল্টিপল পার্টস, ইটস দ্য সেম থিং। আবার এই প্রত্যেকটা হেডে ইন্ডিভিজুয়ালি সেলফ অ্যাটেনশন রান করবে, প্রত্যেকটা হেডে আলাদা আলাদা করে। তো ফাইনালি একটা লাস্টে আমরা কি করছি, তারপর অ্যাড দ্য নরমালাইজেশন হলো, নরমালাইজেশন করছি একটা ফাইনাল, আর ইনপুট এমবেডিংটাকে আবার অ্যাড করলাম করে, যে ফাইনাল যে একটা নতুন এনকোডেড ভেক্টর পেলাম, এটাকে আমি পাস করাচ্ছি একটা ফিড ফরওয়ার্ড। মানে এটা হচ্ছে যে মানে যেটা আগের দিন যেটা নিশ্চয়ই ক্লাসে হয়েছে, যেটা নরমাল নিউরাল নেটওয়ার্ক, যেটা ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক, সেটা passing it through this is basically your encoder part, then this right side is the decoder part. এখানে কি হচ্ছে যে ওই একই সেম, ইমাজিন দ্য সেম থিং, এখানে ওই মানে স্ট্রেঞ্জ ওয়ার্ড গুলো আছে, we are starting with the US token everything. এখানে আমরা কি করছি, we are starting with the masked multi-head attention, ওই সেম masked multi-head attention হচ্ছে on the embedding normalization। এরপর যেটা হচ্ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এখানে হচ্ছে কি, এটা এনকোডার থেকে যে ওই ভেক্টর গুলো এসেছিল সেটা, ওটার সাথে আমাদের এই কারেন্টটা অ্যাড হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে এই ডিকোডারে যেটা অ্যাড হচ্ছে, এটা হওয়ার পর we are getting the, we are again doing the multi-head attention thing, we are again going through normalization, এরপর আবার ফিড ফরওয়ার্ড লেয়ার, আবার নরমালাইজেশন, আর এই জিনিসটা লুপে হয়, ঠিক আছে? এটা জাস্ট একটা স্মল স্ট্রাকচার দেখানো হয়েছে, এই পুরো জিনিসটা লুপে হবে এখানে। দাদা লুপে হবে ব্যাপারটা তুমি বলছো ডিকোডারের সন্নে, মানে ভাবো ওই ফ্রেঞ্চের এই লেখাটা যেটা আছে টোকেনাইজ করে নরমালাইজেশন করার পর, তুমি বলছো এনকোডারেরটা আবার ওটার সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে কেন, ওই ব্যাপারটা বুঝলাম না। ওইটা দেখ, ওইটা আমি যখন তোকে এইটা যখন এখানে যেটা বুঝছিলাম, অ্যাটেনশন যেটা বুঝিয়েছিলাম, ওইটা সেম গল্প না? এখানে তো স্টার্ট হলো আচ্ছা আচ্ছা করে, আমার ওটার সাথে কতটা দরকার সেটা তো এখানে এসে ওয়েট করে আমার সামটা দরকার না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোরিলেশনটা দরকার, ঠিক আছে, হ্যাঁ কোসাইনটা। আচ্ছা দাদা, বেসিক্যালি আমি একটা ব্রডার পার্সপেক্টিভ বলছি, ওটা ঠিক কি না আমি জানি না। আরএনএন এর অ্যাডভান্স ভার্সন হচ্ছে ট্রান্সফর্মার। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই,
আমরা লাইক ফ্রম দ্য ডে ওয়ান ট্রান্সফর্মারের হ্যাঁ আর্কিটেকচার অলমোস্ট সিমিলারই লাগছে, বাট ট্রান্সফর্মার মানে আর সরি হ্যাঁ ট্রান্সফর্মার আরএনএন এর থেকে অনেকটা বেশি অ্যাডভান্স ডিউ টু হ্যাঁ ইটস প্যারালাল প্রসেসিং। অবশ্যই, অ্যান্ড আদার থিংস যেগুলো বলেছিলাম এখানে, এগুলো হ্যাঁ এগুলো তারপর এলএসটিএম যে কারণে আরএনএন এর থেকে বেটার, এনকোডার ডিকোডার যে কারণে এলএসটিএম এর থেকে বেসিক্যালি এলএসটিএম এর থেকে বেটার, প্রত্যেকটা এখানে অ্যাড হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাড করে করে। বল আর কিছু ছিল? না 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 না, একদম একদম ঠিক বুঝেছিস তুই, একদম ঠিক, এটাই এটাই হচ্ছে গল্প। আমরা উই আর জাস্ট লাইক স্টেপিং স্টোন। এরপর আমি ট্রান্সফর্মারটা আজকে একটু সুপারফিশিয়ালি বলছি কারণ এখন বেশি ডেপথে গেলে বুঝতে পারবি না, প্লাস এর পরের দিন উই আর গোয়িং ইনটু জিপিটি, যে কি করে চ্যাট জিপিটি এগুলো কাজ করে। তো সেখানে সিবি ওয়ান ডির মধ্যে ওটা ওরকম ছিল, আমি ট্রান্সফরমার্স এর ভিডিওটা দেখেছিলাম কাইন্ডটা, তো ওদের ওই অ্যাটেনশন ম্যাট্রিক্সটা দেখেছিলাম, ওটা দেখেই আমি তখন বুঝেছিলাম যে মানে এটা ফার্স্ট থেকেই বুঝেছিলাম, ফার্স্ট লেকচারে একটুখানি মানে লাগছিল যে আরএনএন মেবি ট্রান্সফরমারেরই মতন এখন কি হুম হুম এটা স্টেপিং স্টোন বেসিক্যালি, আয়রন থেকে আমরা এগুলো মুভ করছি এইভাবে। আর ট্রান্সফর্মারের ভেতরে এই এন ব্লক জাস্ট রিপিট হচ্ছে, এটাই হচ্ছে মেন ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচার। তো আর কিছু ছিল না তো তোর? এটাই মানে বুঝে গেলি তো ব্যাপারটা? হ্যাঁ মোটামুটি বুঝেছি, এবার ওটাকে আবার দেখতে হবে আর কি। অবশ্যই অবশ্যই, এরপর আল সেন্ড অল দ্য ভিডিওস। আমি যে কটা ভিডিও আমি এখানে ইউজ করেছি পরে, এটা থ্রি ব্লু ওয়ান বাউন্ডের নিচে এটা আইডেন্টিফাই করতে পেজ হিসেবে দেখিয়ে সেটাকে, এটা স্টার্ট কোয়েস্টের থেকে নেওয়া। তো আমি প্রত্যেকটা জিনিস এখান থেকে আমি নিয়েছি, আমি পাঠিয়ে দেবো যাতে এরপর তোদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে, একদম ব্ল্যাঙ্ক থেকে না বুঝলে। এবার আমি পাঠিয়ে দেবো প্রত্যেকটা। তো তো এরপর ফাইনালি জাস্ট একটা ব্রিফ ওভারভিউ যে কেন মানে একটা সর্ট অফ ট্রান্সফরমারটাকে আমি এনকোডার ডিকোডারের সাথে ম্যাপ করার চেষ্টা করেছি, যে দিস ইজ দ্য এনকোডার, যেখানে উই আর হাউ আর উই ইমপ্রুভিং দ্য বেসিক এনকোডারস জব। সো এখানে উই আর ইমপ্রুভিং দ্য সেলফ অ্যাটেনশন মডিউল, যেটা জানলি যেভাবে ওরা আর কি পজিশন এনকোডিং এর মধ্যে মানে বেসিক্যালি একটা ওয়ার্ডের মধ্যে এই সরি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে আগের ওয়ার্ডের এমবেডিং কিভাবে হেল্প করছে সেটাকে ইনকর্পোরেট করছে। দেন এই সেম গল্প, যেহেতু সেলফ অ্যাটেনশন ইজ ওয়ার্কিং ইন প্যারালাল এন্ড পজিশন এনকোডিং ইজ বেসিক্যালি এই সেলফ অ্যাটেনশনই কিন্তু একটা পজিশন এনকোডিং অ্যাড করে দিচ্ছে। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। আর পজিশন এনকোডিং যখনই চলে আসছে, whenever we are having the position encoding in our system, তখনই ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে কতটা রোবাস্ট হয়ে আছে সিস্টেমটা। কারণ এর আগে ওই ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড দেখ, ইভেন when we are treating with these LSTM in encoder decoder, আমরা সেই ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড গুলোকে নিয়ে করছি, বাট the information is getting compressed and then getting enlarged again. এখন কি হচ্ছে, এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মধ্যেও আমরা খেলছি, যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা অন্য ওয়ার্ড থেকে এই ওয়ার্ডের মধ্যে কতটা ইনফ্লুয়েন্স আছে সেটাকে নিয়ে আমরা খেলছি। সো দিস ইজ আ হিউজ progress towards achieving what a proper human natural language does. So এটাই হলো এনকোডারের মেইন গল্প, and even in the decoder side the same way self attention helps. And এই যেটা তোকে এখানে গল্প বলেছিলাম যে সরি হিয়ার এনকোডার থেকে আউটপুট আসছে এন্ড ডিকোডারের ইনপুট আউটপুট এমবেডিং গুলো থেকে আসছে, দিস পার্ট এই জন্য এটাকে সাম পিপল রেফার অ্যাজ এনকোডার ডিকোডার অ্যাটেনশন। তো এটাই হচ্ছে মেইন গল্প, সেরকম কিছু নেই। মানে এই যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে দেখে নে। সো এনকোডার ডিকোডার অ্যাটেনশন allows the decoder to attend the relevant parts of the encoded input sentence. মানে এই যে এক্সাম্পল দিয়ে এটাই বলে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম আমি উপরে বলার সময়, যে এই ইএমআই যে এই যে ওয়ার্ডটা আছে এটার সাথে লাভটা আর কি তোর হ্যাঁ, যখন ডিকোডারটা যখন ওটাকে ডিকোড করছে এমআরআই কে, তখন দেখতে পাচ্ছে লাভের এনকোডেশন রিলেশন পাচ্ছে, কোসাইনটা মানে বেসিক্যালি কোসাইনটা বেশি, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওইটা ওখানে পাচ্ছে, ওটা করে ওর ফাইনাল এটা বের করতে, ফাইনাল এমবেলটা বের করতে। ইয়া দ্যাটস অল। এরপর তোদের যা যা কোশ্চেন আছে বলতে থাক, যা যা কোশ্চেন আছে যদি কিছু থাকে। বাট আই এক্সপেক্ট আ লট অফ কোশ্চেন্স, কারণ অনেকে কোশ্চেন করে বুঝেছিস, আমার খুব ভালো লাগলো, বাট কোশ্চেন না করলে না বুঝতে পারবি না এগুলো। এবার আমি পাঠাবো সবই, বাট যেটা এই ক্লাসের মধ্যে হলো আই হ্যাভ ট্রাইড টু গিভ ইউ একটা, আমি সব ইয়ারের পার্সপেক্টিভ থেকে এটাকে বুঝিয়ে করানোর চেষ্টা করেছি, যারা যেই দিয়ে আসছিস তাদেরও এটা বুঝে যাওয়া উচিত। আমরা এমন খুবই খুবই কালকে থেকে আমরা যেগুলো করেছি খুবই বেসিক। তো এরপরও কিছু কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা কর।
কোয়েশ্চেন না করলে কিন্তু মুশকিল হবে পরে। ঠিক আছে, তো আমি ধরে নিলাম মোটামুটি সবাই বুঝেছিস, সেটা হলো। তো থ্যাংক ইউ স্লাইড, সৌনক ঘোষ, অ্যান্ড আমার ইমেল আইডি কেউ নিয়ে নিতে পারিস, আর ফোন নাম্বারটা আই উইল জাস্ট পেস্ট ইন দ্য চ্যাট, ওকে? তো আর গ্রুপে তো আমি আছি, আমাকে মেসেজ করতে পারিস। ঠিক আছে দেন, আই গেস উই ক্যান হ্যাঁ দাদা, র্যাপ আপ। থ্যাংক ইউ অ্যাগেন ফর টেকিং দ্য সেশন। ঠিক ভাই, তোরা বুঝলি হলো। আই উইল জাস্ট সেন্ড অল দ্য রিকোয়ার্ড the হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, videos and everything. 3D হুম কোসাইডস হুম ওইগুলো ভিডিও গুলো পাঠিয়ে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ভিডিওগুলো পাঠাবো। ঠিক, ওকে দেন, বাই। ইয়া, থ্যাংক ইউ। হুম হুম থ্যাংক ইউ দাদা।